As for the forebrain, consists of telencephalon, which is the cerebrum, and the diencephalon. Diencephalon أخذنا عنه الثالاموس، الهايبوثالاموس، السبثالاموس، الإبيثالاموس. هسه احنا حنيجي على التلنسيفالون اللي هو السيربرم. التلنسيفالون اللي هو السيربرم بينه سلقس and gyrus. بينه طبعا هو consists of two hemispheres. It has four loops and three poles. Three poles: frontal pole, occipital pole, and temporal pole. And we have four loops: frontal loop, parietal loop, temporal loop, and the occipital loop. The cortex of it is a gray matter, and then inside it we have the white matter inside. But the cortex is of a gray matter. We have the sulci and gyri separates the cortex into parts. The first sulcus is the central sulci. Central sulcus هي هاي central sulcus. طبعا central sulcus does not connected، المفروض من ما تتصل بالأخير مع lateral sulcus. This is the central sulcus. فائدة central sulcus separates the frontal loop from the parietal loop. And in front of it we have the precentral sulcus اللي هي هاي, and behind it we have the postcentral sulcus اللي هي هاي postcentral sulcus. As for the precentral, here we have the precentral gyrus, which is a primary motor area, number 4, and we have the postcentral gyrus, which is the primary sensory area اللي هي number 1, 2, 3. As for the frontal loop, we also have two sulci with 3 gyri on it. Two sulci عندي هوني superior frontal sulcus and inferior frontal sulcus. Here is the superior frontal gyrus, middle frontal gyrus, inferior frontal gyrus. And on the inferior frontal gyrus we have two rami that are part of the lateral sulcus. هي رامي طالعين لي من lateral sulcus. They are the ascending ramus and the anterior ramus. These two rami are يعني يحصرون منطقة تسمى Broca's area اللي هي number 44 and 45 area, which is the motor speech area. Here we have the lateral sulcus. طبعا شرحنا له بينه two rami وهون يكمل إلى posterior ramus. Now to the parietal loop. On the parietal loop we have here, as on the parietal loop we have the postcentral gyrus and postcentral sulcus high. وهون عندي interparietal sulcus, which separates the parietal into two loops, parietal loops. And here هذا امتداد للبارايتو occipital sulcus اللي هي حتمتد بالميديال سايد. بس احنا عم نشرح باللاترال سايد. هذا اللي يمتد من الميديال سايد هو البارايتو occipital sulcus. بارايتو occipital sulcus حتفصل لي بين البارايتال لوب عن الاوكسيبيتال لوب. هسه نجي على التمبورال لوب. بالتمبورال لوب ايش عندي؟ قلنا اللاترال sulcus حتفصل لي بين الفرونتال والبارايتال عن التمبورال لوب. هون عندي superior temporal sulcus, superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, inferior temporal sulcus, inferior temporal gyrus. هذه المنطقة اللي بالجراي color هذه تسمى primary auditory area خاصة بالسمع. At the end of هذا الخط هاي المنطقة supramarginal gyrus, و at the end of the superior temporal sulcus هون المفروض راح تجيني الانجولار gyrus. فوق السوبرا حتاخذ جزء من الانجولار والسوبرا مارجينال والبارايتال. هاي المنطقة كلها تسمى ورنيك area. The cerebrum consists of two hemispheres connected together by the corpus callosum. It has the lateral superior lateral surface. We will discuss it. This is the central sulcus, the most important sulcus. In front of it we have the precentral gyrus, the precentral sulcus. And the central sulcus separates the frontal lobe from the parietal lobe. We have discussed it in previous video.
but I want to discuss them on that structure. يعني هذا structure ما ملون فكلش مهم. فهذه central sulcus، هذه precentral gyrus، precentral sulcus، superior frontal sulcus، superior frontal gyrus، middle frontal gyrus، inferior frontal sulcus، inferior frontal gyrus. And on the inferior frontal gyrus, we have said that we have the ascending and the anterior rami of the lateral sulcus, and this is the posterior rami of the lateral sulcus. نيجي هسه على parietal loop. بالparietal loop عندي post central gyrus، post central sulcus، interparietal sulcus اللي حتقسم لي البارايتال لوب إلى superior parietal and inferior parietal, and at the end of it here is the supramarginal gyrus, and here is the angular gyrus. بالoccipital عندي هوني هذا الامتداد ماله parieto occipital sulcus المفروض إلى هوني اللي حتفصل لي بين الoccipital loop عن البارايتال لوب. عندي هون هذا اللاترال سلكس اللي حيقسم لي الفرونتال برايتال عن التمبورال. التمبورال بينو هم تو سلكس اللي هي السوبريور temporal sulcus، superior temporal gyrus، middle temporal gyrus، inferior temporal sulcus and the inferior temporal gyrus.